Good evening, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right, your first article is about judge versus judge. Not an important one, but just for you as an update. Supreme Court on Monday transferred from the Calcutta High Court to itself a case of medical admissions with the help of fake certificates in West Bengal. సో కాల్కటా కోర్ట్ ఏదైతే ఈ డీల్ చేస్తుందో హైకోర్టు ఏదైతే డీల్ చేస్తుందో ఈ కోర్ట్ని మీరు కాదు మేము డీల్ చేస్తాం బికాస్ దెర్ వాస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ సింగిల్ జడ్జ్ అండ్ డివిజనల్ జడ్జ్ సో సమ్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి డివిజనల్ జడ్జ్కి సింగిల్ జడ్జ్కి వెళ్ళిన కేసెస్ అంతా కూడా దెర్ వాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆర్డర్స్ సో డ్యూ టు విచ్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు సుప్రీం కోర్ట్ okay so we'll see that so five judge bench court five judge bench of supreme court అయితే ఈ కేసు వెళ్ళడం జరిగింది if there is any update we will see that okay right and this is also one kind of update that there is no hike in electricity prices or electricity charges for the year 24-25 says APERC chairman so local article Andhra Pradesh State Electricity Regulation Commission these people have mentioned that as of now for this fiscal year there is no update or no hike in electricity charges right. So this is transfers elections ఉండడం వలన టు డీసీస్ దెన్ నాట్ డీసీస్ బట్ యా కలెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పోలీస్ దెన్ ఎపిడిఓస్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఓకే రైట్. So AP ready to support technical textile sector, says Minister. Our current industrial minister of AP, Gudiwad Amarnath, has said that the government is prepared to provide necessary incentives for the development of technical textile sectors in the state, while asserting that Andhra Pradesh has land and other resources and conducive business environment needed for the flow of foreign investments. So participating as a chief guest in one day conference, a conference లో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏమని చెప్పారంటే వి ఆంధ్రప్రదేశ్ సో హీఈస్ representing ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ద నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ సో ఆ ఒక్క మిషన్లో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఏమని చెప్పారంటే వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ వీ హ్యావ్ రిసోర్స్ సో యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టు క్రియేట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అయితే ఉంది అని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ద సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్లియరెన్సెస్ ఆర్ అప్రూవల్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ దే విల్ హ్యావ్ అ సింగిల్ విండో. Okay, so through a single window system like no other state in the country has been able to do, and that there was abundant land that was well connected for the establishment of industrial units. So that is what they have mentioned, that there is huge place, huge support from the government. So we want foreign investments to make this place as a favorable destination. That is what they have mentioned. Okay, right. So amount of 1,000 crore was also allocated for R&D. Okay, right. We'll go to the next article. Center extends ban on SIMI for 5 years for fomenting terrorism. So Union Home Minister has extended the ban on the Students Islamic Movement of India SIMI for 5 years. So Home Ministry ఈ పర్టికులర్ ఇస్లామిక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద బ్యాన్ ఇంకొక 5 years ఎక్స్టెండ్ చేసిందండి. ద ఆర్గనైజేషన్ వాస్ డిక్లేర్డ్ సో యూఏపీఏ కింద సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ యూఏపీఏ కింద డిక్లేర్ చేశారంటే అది బ్యాండ్ అని అర్థం అనమాట. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఆర్ terrorist kind of activity in the country. Okay, the organization was declared as an unlawful association under UAPA, which is Unlawful Activities Prevention Act, for the first time in 2001. So 2001 లో ఫస్ట్ దాన్ని డిక్లేర్ చేశారు, ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ 5 years ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో నథింగ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఫర్ యూ టు నో what is that organization, SIMI. Okay, so it is said that the 17 cases have been registered against the former SIMI cadres in the past 5 years and in 11 instances. So that is what something that is mentioned here. Nothing more than that is required. It said that the governments of Andhra Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh recommended that SIMI can be declared as unlawful association. So by taking the concern of different states, Center has taken this particular decision of keeping the SIMI or extending the ban for SIMI for another 5 years. Okay, right. They had this Islamic some issue, okay, in terrorist. So we'll see even that also. The notification said that this Nation Investigation Agency registered a case against Athar Padwej and Mohammad Jalaluddin of Pulwari Sharif
and in Patna in 2022 relating to the conspiracy of disrupting the visit of Prime Minister in July. Both the accused were arrested and charge sheet under various provisions have been given. And another case also mentioned. So వీళ్ళందరూ సిమికి కూడా సంబంధించిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ISIS2. సో ఆ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ కి వీళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయన్న దాంతో దీన్ని బ్యాన్ చేశారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, రైట్, విల్ గో విత్ ది నెక్స్ట్ వన్. Navy ship foils hijack bid on Iranian flagged vessel. So a swift response by Indian Navy ship, which is INS Sumitra, name important, INS Sumitra, deployed in the Gulf of Aden, ensured hijack situation was quickly resolved, ensuring safe release of the Iranian flagged fishing vessel and its crew. So ఏమైంది అని అంటే, in this Gulf of Aden, so how this attack జరుగుతుంది కదా, ఇక్కడ డ్రోన్ అటాక్ చేయబడడం జరిగింది. సో దానికి అగేన్స్ట్ గా మన ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఐఎన్ఎస్ సుమిత్రాని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ హ్యూజ్ డ్యామేజ్ వాజ్ అవర్టెడ్. Okay, so INS Sumitra, which is an anti-piracy operations, so drone operations మీద ఆ ఇష్యూ జరిగింది, ఇంటర్సెప్షన్స్ అన్ని జరగడం జరిగింది. So in such cases we provided our support from our end. Okay, along the east coast of Somalia and Gulf of Aden, responding to the distress message regarding hijacking of Iranian flagged fishing vessel Iman, the FV had been boarded by pirates and the crew taken as hostages. So INS Sumitra intercepted the vessel. So ఏమైంది చూడండి, హైజాక్ చేశారు ఆ ఒక ఇమాన్ అనే ఒక ఇరానియన్ ఫ్లాగ్డ్ ఫిషింగ్ వెజల్. ఓకే, దాన్ని హైజాక్ చేసి దేవ్ గాట్ గ్రిప్ అండ్ దిస్ INS Sumitra, which is an anti-piracy operating vessel, has performed its activities effectively by intercepting that fishing vessel of Iman, acted in accordance with the established standard operating procedures, SOP ప్రకారం యాక్ట్ చేసి to coerce the pirates for safe release of crew along with the boat and ensure successful release of all 17 members on that particular boat. సో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ హౌతీ అటాక్ జరుగుతుంది, ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, దిస్ హౌతీ అటాక్స్ ఆన్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అనమాట. ఈ కమర్షియల్ షిప్పింగ్ ఏవైతే ట్రేడ్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయో దాని మీద వీళ్ళు అటాక్స్ చేస్తున్నారు. అలా అటాక్ అయిన ఒక వెజలే ఇమాన్ అనమాట. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం స్టాండర్డ్ SOPs యూజ్ చేసుకొని we protected them efficiently. Okay, so Sumitra, INS Sumitra is something which you need to remember in this. Election to 56 Rajya Sabha seats on Feb 27th. So just updates మనకు తెలియాలి, every 5 years 6 years జరుగుతుంటుంది. This Rajya Sabha is something which you need to know. This is a continuum house. Every 2 years 1/3 of the people will be retired. Okay, Lok Sabha elections every 5 years. That is something you need to understand. So Election Commission on Monday said that the elections to 56 Rajya Sabha seats will be held on Feb 27th. Among the seats that will go to the polls are from different places, which is not by different parties. Elections will not change the balance between the treasury benches and the opposition in upper house of the parliament drastically. So elections ఏమీ పెద్దగా డిస్టర్బ్ చేయదు అని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకు, we have Lok Sabha elections too. That is why they're giving them clarity that despite these elections there will be equal distribution of different seats and చెప్పుకోవచ్చు. Nothing more than that. Next, so go through 79, 80, 81 articles of Indian Constitution. Next, setting sun, evocative tunes set the mood. So what is this article about? President, Vice President, PM among top leaders in attendance for beating retreat, where music bands of the Navy, Army and IAF played 31 foot-tapping Indian tunes. So for the first time, CRPF had a women-led band. Celebrations ended with a popular tune of Sare Jahan Se Acha. So we have to see what is this article about. As the sun began to set on Monday, the Raisina Hills echoed with entrancing Indian tunes played by the military and paramilitary bands beating retreat ceremony in the national capital. So ఈ retreat ceremony అక్కడ జరిగింది. ఆ జరిగిన ప్లేస్ లో వీళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు అని చెప్తున్నారు. Terminology is important. So what is this beating retreat? It is a military tradition which dates back from the days where troops disengaged from the Battle at Sunset. So the drumbeats recall the days when troops billeted in towns were called to the quarters at an appointed time in the evening. So ceremony creates a mood of nostalgia for the times gone by. It marks the culmination of the Republic Day celebration. So Republic Day celebrations time లో ఇది ఒక రిమెంబరెన్స్ గా చేస్తామండి. ఈ మ్యూజిక్ ట్యూన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఒక వార్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక టైం దాటి వాళ్ళు మళ్ళీ యుద్ధం చేయకూడదు. సో ఆ బ్యాటిల్ ఎథిక్స్ ఏవైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఆ మ్యూజిక్స్ దానికి ప్లే చేస్తారు కదా, దట్ మ్యూజిక్ టోన్స్ విల్ బీన్ ప్లేడ్.
Okay, the music bands of Army, Navy, and Indian Air Force, also CAPF, which is Central Armed Police Forces, played 31 foot tapping tunes. Ceremony began after the President, Supreme Commander of the Armed Forces, Draupadi Murmu. So our president is the chief commander kada, supreme commander avtaru. So she arrived in a traditional colonial era horse drawn buggy. So ala వచ్చారని చెప్తున్నారు. It all began with this particular tune. Just you need to know what's actually happening and ante. Okay, so the tunes and all not much required, but yeah, see here enter on the tunes of Veer Bharat, Sangamdur, Deshan Ka Sarjad Bharat, Bhagirathi, and Arjuna. So not much required. Okay, they played different tunes including INS Vikrant, Mission Chandrayaan, Jai Bharati, and Hum Tayar Hai. Each tunes play చేశారు. With new and unique formation, the army band played different other games, other tunes too. జస్ట్ ఇది ఒక రిచువల్ అనేది అర్థం చేసుకోండి అంతే. ఇది కూడా జరుగుతుంది అని మనకు తెలియాలి కాబట్టి. Right. Next, this is also a bit important. I'll tell you what it is. Make yourself able to withstand pressure. PM advises students. So this was happened in the seventh editions of Pariksha Pe Charcha. Okay, our Prime Minister directly interacts with the students regarding their educational system or examination style. So that is called Pariksha Pe Charcha. The program is a movement driven by PM Modi's efforts to bring together students, parents, teachers, and the society at the larger scale to foster an environment where child's unique individuality is encouraged and allowed to express itself fully. So what they have mentioned, what he has suggested is that to make oneself capable of handling pressures and preparing for it as a part of life. So mental tensions ఏమున్నా సరే అది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నట్టు తీసుకోండి, ఎలాంటి ప్రెషర్స్ అయినా సరే. సో యూ షుడ్ డెవలప్ దట్ క్యాపబిలిటీస్ అని చెప్పారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ హస్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ అవాయిడ్ కంపారిజన్. Okay, so in the issue of this competition and challenge, compare to yourself not with the other co-student or other children and చెప్పుకొచ్చారు. So here what is important is this Pariksha Pe Charcha 7th edition has happened. So yes, right, దానికి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు వచ్చేసి these people, this there was a particular students అని అంతా మెన్షన్ చేశారు. అంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ అప్డేట్ అంతే. Foreign Secretary arrives in Bhutan amid focus on India's neighbors. So Foreign Secretary Vinay Quatra has been arrived at Bhutan right now. Okay, close on the heels of the appointment or Dekhen ceremony for Bhutan's new Prime Minister Shring Tobge and his cabinet arrived. So ఈ భూటాన్స్ యొక్క న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా and Foreign Secretary Vinay Quatra arrived in Thimphu on Monday for a 3-day visit. So 3-day visit కి అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. Okay, right. So the visit comes amid moves by the Modi government within neighborhood, including hosting new Bangladesh foreign minister in Delhi next week, hosting Indian Ocean conference with Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, and issuing visas for Pakistani diplomats ahead of elections on Feb 8th in Pakistan. So Quatra is expected to discuss bilateral ties with his counterpart. So ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే different భూటాన్ వీళ్ళందరూ కూడా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్, ఇది మన ఇండియా ఒకటే కాదండి, డిఫరెంట్ అదర్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ బైలేటరల్ రిలేషన్ విత్ దెమ్. అండ్ సేమ్ వేస్ మన ఇండియా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ క్లోజర్ డిస్కషన్ విత్ బంగ్లాదేశ్ and also regarding this hosting of Indian Ocean Conference with the Sri Lankan president. Then we have this Tobge, who was last in office from 2013 to 2018, was elected with a big majority in elections this month. So in particular, the Foreign Secretary will discuss how best to take India-Bhutan cooperation ship forward with the Gelfu Mega Mindfulness City project. So ENT project, we have this project called Gelfu Mega Mindfulness City. So ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కోసం అని చెప్పి, అండ్ ఆల్సో ఇండియా భూటాన్ కోఆపరేషన్. సో వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఐఆర్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, మన మొత్తానికి ఉన్న బార్డర్స్ లో మనకు ఆల్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ గా ఉండేది భూటాన్. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ పర్టికులర్ కంట్రీస్. సో ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ వాళ్ళతో పాటు మనం టైజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, డిస్కషన్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ భూటాన్ ఆన్ ద బార్డర్ టాక్స్ ఆఫ్టర్ దే సైన్ ద కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దట్ we were all-time good friends with Bhutan. Now the growing friendship between Bhutan and China was a matter of concern for us. So we were not expecting that they'll be going so closer, but they've signed this agreement called cooperation agreement on the delimitation and demarcation. So they're working on how far we can cooperate and coordinate with each other regarding border sharing anamata.
China has conflict with almost every other country which is sharing its border with it. Even land కాదు వాటర్ పరంగా బార్డర్ షేరింగ్ ప్లేసెస్ కూడా చైనాతో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ కేస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, అండ్ వేర్ భూటాన్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ signed this particular cooperation agreement, which is a worrisome thing for India. Okay, so that is also one of the agenda. And Topge to visit India in the next few weeks. So Mr. Topge, he is going to visit our India in the next few weeks. So that is an update on that. సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి, దీనిలో మనకి ఏమైనా అప్డేట్ వస్తాయి. సో ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సైన్ ఎనీథింగ్ మోర్, దట్ వీ విల్ సీ, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. We have an explanatory article, you will see that. Yes, pros and cons of simultaneous elections. ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చిందండి ఇలాంటి ఆర్టికలే, బట్ యా అగైన్ ఇట్ హాస్ కమ్. Something which is related to our constitution and polity, or something which is important for our examination. That is why we are taking this article. Right, we'll go with the gist. During the first four election cycles, 1952, 57, 62, 67, the elections to Lok Sabha and state legislative assemblies were held simultaneously. సో ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కోసం డిస్కషన్ జరుగుతుంది, బికాస్ ఇన్ ఎంటైర్ కంట్రీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కోసం జరిగే ఎలక్షన్స్ టైము యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో జరిగే ఎలక్షన్స్ టైం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ దట్ విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్, దట్ విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. వై? సో లోక్సభ ఎలక్షన్స్ జరిగింది అనుకుందాం, 5 years జరిగితే ఓకే, లేదు మిడిల్లో బై ఎలక్షన్స్కి వచ్చింది అనుకుందాం, దే హావ్ టు అగైన్ గో ఫర్ ఫర్దర్ ఎలక్షన్స్. Whereas if you take the case of state legislative assembly, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఒక చోట ప్రజలుగా ఉంటుంది, ఇంకొక చోట అపోజిషన్ పార్టీ ఫర్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ విల్ బి దేర్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ ది గవర్నమెంట్ మే ఫాల్ అపార్ట్. అప్పుడు వాళ్ళ ఎలక్షన్ టైంకి వీళ్ళ ఎలక్షన్ టైంకి సంబంధం ఉండదు. So right now what Election Commission of India and government actually, so government by taking the presidency of Mr. Ramnath Kovind garu, who is our ex-president, so with his support what they are currently working is that they formed a committee which is reviewing how far we can go with simultaneous elections. And this elections too, even if they support a report positively for simultaneous elections, till that will be implemented in the next upcoming I mean not the existing 2024 elections కాకుండా ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 years అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ దాని మీద జస్ట్ ఏంటి అని అంటే ప్రోస్ కాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. హౌ ఫార్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, హౌ ఫార్ ఇట్ కెనాట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇందులో ఫస్ట్ 4 మనకి ఇమీడియట్ గా వచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఫస్ట్ 4 cycles ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. ఎవ్రీ 5 years జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో ప్రతిసారి సైమల్టేనియస్ గా జరిగింది. వై? బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఎంటైర్ కంట్రీ వాజ్ సపోర్టింగ్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ పార్టీ, మోనోపలీ, దట్ ఈస్ కాంగ్రెస్. Okay, so because people highly believed that they were the people who were responsible for providing us independence, so they should be ruling the world, I mean ruling the country, right? So it is estimated that the cost of holding general elections to Lok Sabha is around 4,000 crore for the central government, and each state assembly election would also cost considerable amount of money according to the size of state. సో ఏమవుతుంది, లోక్సభ ఒకసారి ఈ యొక్క జనరల్ ఎలక్షన్స్ కన్స్టిట్యూట్ చేయాలి, లేదంటే దే హ్యావ్ టు create or make these general elections, conduct this general elections, they have to spend nearly 4,000 crore for the central government. Only EVMs distribution kavachu, paper distribution, whatever it is. So conducting elections simultaneously with the Lok Sabha and all the stateless assemblies would result in national issues and overshadowing regional and state specific issues. So national political parties would have a significant advantage over regional parties on account of this mechanism. Okay, so that is what they have mentioned. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఈ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ వలన రీజనల్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ అన్నది మబ్బు పడవచ్చు. సో దట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నెగటివ్ ఎండ్. హౌవర్ ద స్టేట్ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వుడ్ హావ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ద రీజనల్ పార్టీస్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ మెకానిజం. దట్ ఈస్ అ మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నౌ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా. రీజనల్ ఎలక్షన్స్ రెస్ట్రిక్ట్స్ టు ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఎప్పుడైతే రెండు సిమిలర్ గా కనెక్ట్ చేస్తామో ఎవరికి ప్రియారిటీ ఉంటుందండి? హూ విల్ బి స్పెండింగ్ మోర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ అండ్ హూ విల్ బి గివెన్ మోర్ ప్రియారిటీ? ఆబ్వియస్లీ నేషనల్ ఎలక్షన్స్. సో దట్ విల్ కంప్లీట్లీ షాడో ఓవర్ ది రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆల్సో. సో ప్రియారిటీ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోగా రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ లో కూడా వాళ్ళకి ఒకేసారిగా పాపులారిటీ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ సపోర్ట్ కూడా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు.
So that is the issue. So we'll see what are the pros and cons. A high-level committee headed by Ramnath Kovind, who's our former president of India, was constituted in September 2023 to examine the simultaneous elections, as I told you, for both Lok Sabha and state legislative assemblies and local bodies of all states. Okay, so with that, they're still reviewing. On this background is something which can be ignored. What is the case of the simultaneous elections? So 4,000 crore అనేది అవుతుంది, which we have seen already. Secondly, there are 5 to 6 elections that happen every year. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ప్రతి సంవత్సరము ఉన్న అన్ని స్టేట్స్తో కలిపి ఖచ్చితంగా 5 to 6 స్టేట్లో అయితే ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి. This results in the political parties, including ministers, being in a permanent campaign mode, which acts as a hindrance to policy making and governance. Further, the model code of conduct is enforced during the election process, ranges usually from 45 to 60 days, where no schemes or projects can be announced by central or state government. So, ఇక్కడ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఎవ్రీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవ్రీ ఆల్మోస్ట్ ఉన్న అన్ని స్టేట్స్లోనూ ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమం 5 to 6 స్టేట్స్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తాయి. ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం పక్కన పెడితే, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎలక్షన్ వచ్చింది అని అంటే ఫ్రమ్ పాస్ట్ 45 to 60 days you will be having this model code of conduct. So before commencement of your election, to the past 45 to 60 days, you'll have this MCC. So once this MCC is ensured, so we will also have this MCC in our state too. Maybe by February 3rd week, you'll get MCC February 3rd week, or by the beginning of February, you will have this MCC. That is why we are getting all these transfers. Okay. So once this is ensured, no political scheme or no any government scheme shall be started or shall be continued. Everything should be stopped. That is a hindrance to governance. So people యొక్క బెనిఫిట్స్ అక్కడ పోతున్నట్టే కదా. Third, administrative machinery in the district slow down during the election period, with the primary focus being on the conduction of elections. There are also paramilitary forces which are withdrawn from the locations in which they are posted and deployed to the concerned state for the smooth and conduct of elections. Frequent elections every year have an impact on administrative efficiency. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇలా ప్రతి ఇయర్ ఒక 5-6 స్టేట్స్లో జరగడం వల్ల ప్రతిసారి ఆ స్టేట్లో దే బ్రింగ్ దిస్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్, they'll establish them in that particular place, and then they have to consider. So every other time it is administrative burden. So these people have to stop working and they have to work on only elections. So rest of the developmental activities will be completely halted. That may be state or center. Any kind of scheme should not be implemented. So now that is one of the reasons why they are going for simultaneous elections and cheptunnaru. Lastly, but very importantly, high stake elections every year in various states result in polarizing campaigns by all parties in order to win the elections. This trend has exacerbated in the last decade with the advent of social media, thereby creating deepening fissures in our multi-religious and multilingual country. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటి అంటే, దిస్ పోలరైజింగ్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనకు ఒక లిమిట్ వరకు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ జరుగుతుంది, అందులో జరగకూడదు. బట్ వన్స్ ది సోషల్ మీడియా హెస్ టేక్ ఓవర్, పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ అ వెరీ డ్రాస్టికల్ వే, then this intermediary, which is social media, has become a huge place for those to communicate with the public, especially in the form of campaigns. Okay, అది ఎక్కువగా డీపెనింగ్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ మైట్ affect or influence people's thoughts. Another point, what are the challenges involved? The tangible benefits that accrue to due to simultaneous elections, however, there are also significant issues. What are those? India is a federal country, subcontinental proportions. Various states have their own unique issues. Now, when these both go for the simultaneous elections, the responsibilities towards the electorate as per the division of powers under the constitution, conducting these simultaneous elections would result in national issues overshadowing the regional and state specific issues. So national political parties would have significant advantage, which we have already seen in the gist. So ఎప్పుడైతే సరే మనము ఒక ఫెడరల్ కంట్రీలో రెండింటికి కలిపి మేము పెడతాము అని అనుకున్నప్పుడు state issues come the priority ఉండదు. The level of priority that the nation is getting will not be there for the state issue, will not be given for state issue, right? This would be detrimental to federal spirit of our country. So the federal nature affect చేస్తుంది, which is again our basic structure doctrine. Elections also serve as an effective feedback mechanism for the government in power. The been in many policies have been initiated by various central and state governments in past due to electoral feedback. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇలా చేయడం వలన ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం దెబ్బతింటుంది, బికాస్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ సెంటర్ ఓన్లీ. స్టేట్స్ విల్ నాట్ గెట్ ఎఫిషియెంట్
Answer. Further, state legislative assemblies can also be dissolved by imposing president rule under Article 365. Having a fixed tenure of 5 years for the Lok Sabha and state assemblies will therefore require constitutional amendments of Article 83, 85, 172, 174. So 83, 85 at the central level, whereas 172, 174 at the state level, which is legislative assemblies. It will also require amending of Article 356, which is amendment of constitution. So you can sorry, so just give me a moment. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమి అని అంటే so we'll go with I need to get you some clarity. So it's not 365, it's 356. 356 is president rule. So right now what is the issue is that ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళ simultaneous elections పెట్టినప్పుడు one thing you need to understand, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయింది అనుకుందాం, అప్పుడు దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఎలక్షన్స్ అగైన్. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ దేర్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫర్ ద 5 years, for the span of 5 years. Then how can that be justified? As per the Constitution of India, you have that they can be again by elections can be triggered later on. So ఆ 2 years లో కాన్స్టిట్యూషన్ మెషినరీ బ్రేక్ అవ్వచ్చు అని కూడా రాస్తుంది. సో రైట్ నౌ ఇఫ్ దట్ 5 years ప్యానల్ వాళ్ళకి సింక్ లో ఉండాలి అని అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ దట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ షుడ్ ఫంక్షన్ ఫర్ 5 years. So which requires amendment of all these articles. So what were the recommendations earlier? We have to see. The Law Commission and the Parliamentary Standing Committee personnel have dealt with the issues of simultaneous elections. The Law Commission on 2018 has mentioned that the elections to the Lok Sabha, nearly half of the state assemblies could be clubbed together in one cycle, while the rest of the state legislatures can be held in the after 2.5 years. This will require curtailing or extending the tenures of existing assemblies that will entail amendments to the Constitution and the Representative People Act 1951. So first recommendation ఏం చెప్పింది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ వన్ పర్టికులర్ సైకిల్, అంటే 5 years వన్స్ అప్పుడే కండక్ట్ చేసే బదులు ఫస్ట్ 5 years కండక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఒక సైకిల్, 2.5 year తర్వాత ఇంకొక సైకిల్ కండక్ట్ చేస్తాం. సో ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూషన్ మెషిన్ బ్రేక్ అవుతారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ 2.5 year లో మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. For that, you need to amend certain acts like RPA and in Constitution too. So any no confidence bill in Lok Sabha or State Legislative Assembly should be mandatorily accompanied by a confidence motion for the formation of alternate government. If for any unavoidable reason Lok Sabha or State Legislature should be dissolved prematurely during the division of the newly constituted House, should there be only for the remaining period for the original House. This would be acting as a deterrent for MPs and MLAs pushing for the premature dissolution of the House. It would instead encourage the members to explore the possibility of forming an alternate government through the feasible realignments. So in ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే, సో ఇలాంటి ఒక మ్యాండేటరీ అకంపెనీ ఖచ్చితంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ తో పాటు అది అకంపెనీ అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. ఇలా అకంపెనీ అవ్వకపోతే వాట్ వుడ్ బి ద ఇష్యూ? కంటిన్యూగా ప్రీమెచ్యూర్ గా వాళ్ళని తీసేస్తూ వస్తారనమాట. Then how can you go for the simultaneous elections? That would be an issue. So this would act as a deterrent to MPs and MLAs for pushing for premature dissolution. It would encourage the members to explore possibilities. So ఖచ్చితంగా 2.5 years వాళ్ళు కలిసి ఉండాలి అని చెప్పారు అనుకుందాం. అప్పుడు they have to again come with some kind of alliances and then they have to form the government. So that is something you need to understand. The by-elections are necessitated by death, resignation or disqualification can be clubbed together to conduct it once in a year. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే థర్డ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ కొన్ని ఫర్దర్ బై ఎలక్షన్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు అవి నెక్స్ట్ 1 year కి వాళ్ళు క్లబ్ చేసి ఒకేసారి కండక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఆర్ వాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ గివెన్. సో ఏవి ఇచ్చారు అన్నది జస్ట్ తెలుసుకుంటే చాలండి, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ ద పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ లైక్ సౌత్ ఆఫ్రికా, Sweden and Germany have fixed tenures for their legislatures. So elections of the National Assembly and provincial legislatures happen simultaneously in South Africa for every 5 years, with the president and the country being elected at the National Assembly. So Prime Minister of Sweden and Chancellor of Germany are elected by the representative legislation for the span of 4 years. Any lack of confidence with the German Chancellor can be moved only by electing a successor. So ఇక మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డిఫరెంట్ నేషన్స్ లో చూసుకున్నా, that might be South Africa, Sweden or Germany, they have a fixed tenure where they go for the simultaneous elections. So irrespective of any kind of failure that they do, until unless their successor is being elected, that particular person cannot be taken down. సో అలాంటి ఒక మోడల్ ఇండియాలో తీసుకురావాలి అంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మన ఫెడరలిస్టిక్ నేచర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ దట్ మైట్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ దట్ ఏం చేసినా సరే మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళలేము ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చినప్పుడు దే గో ఫర్ ద అట్మోస్ట్ కరప్షన్ టు. So all this keeping in mind, right now what would be the ideal solution anadi
already the team is working on. So once the solution comes, then we can go for it. So yes, that is something which is important. Just go through this article once, and then we can come back. So yes, that's it for today. We'll meet again in the tomorrow's session of current affairs. Thank you all.